melancholisker Rhythmus, der die Schlafen statt umelt. Die Strassen glänzten im kalten Licht der Laternen, und Jedpfütze spiegelten Version der Welt wider. Es war in Nacht, in der die Zeit langsamer Fließensgehen, als hatten selbst die Uhren beschlossen, sich dem Regen hinzugeben. Saß am Fenster ihrer kleinen Dachgeschosswohnung, in Gehalt in ein sehr groß Deck, und blickt hinaus. Vor ihr lagen Stadt, die Sie seit Jahren kannt, aber in solchen Nachten wirkt Sie fremd. Die Regentropfen liefen Witrinen und der Skybe herab und Zigen schmal, glitzernde Spuren. Sie zog ihr nie nachher in sich, legt das Kind darauf und lot dem Prasseln des Regens. Es war still, so still, dass das stetige Trommeln des Wassers beinahe wie eine Melodie wirkt. Furli hat der Regen schon immer etwas Beruhigendes gehabt. Überbertend die Stimmen in ihrem Kopf, die ständige Hektik des Alltags und den Druck, der auf ihren Schultern lastet. Hier, allen in ihrem kleinen Zimmer, skien Sie für einen Moment frei sen. Doch dies Nacht folgt sich Anderson. Der Regen war schwerer, dichter, beinahe druckend. Ein unsichtbar Spannung lag in der Luft, und obwohl es keine Gewitterwolken gab, lagen seltsame Erwartungen in der Dunkelheit. Liegend nicht genau sagen, warum, aber Sie spürt, dass dies Nacht etwas mit sich bracht, etwas, das ihr Leben verändern würde. Sie stand auf, lies die Deck von ihren Schultern gleiten und ging in die kleine Küche. Dort stellt Sie ein Kante auf und wartet, während das Wasser leise summt. Ihr Blick fiel auf ihr Handy, das auf dem Tisch lag, das Display dunkel. Niemand hat geschrieben, niemand hat angerufen. Sie war daran gewohnt. War seit ein paar Monaten in dieser Stadt. Nach dem Studium hat Sie eine Stelle in einem kleinen Verlag angenommen, und obwohl Sie ihr Arbeit liebt, fühlt Sie sich oft einsam. Die Tage verbracht Sie zwischen Büchern und Manuskripten, die Nacht alien. Freunde hat Sie nur wenig hier gefunden, und ihr Familie let weit weg. Mit einer dampfenden Taste setzt Sie sich wieder ans Fenster. Sie beobachtet, wie das Wasser in Strömen durch die Rinnen lief und die Straßen wie klein Flüsse aussehen ließ. Ein schwaches Lächeln huscht über ihr Gesicht. Sie liet Regen. Ließ Sie fallen, dass die Welt noch in Bewegung war, selbst wenn alles Sie herum stillstand. Plötzlich durchbrach ein leiser Klang das Gleichmäßige Trommeln des Regens. Sie ursachtlich, Sie hat sich verhört, doch dann hört Sie es wieder, Musik. Engage, zart und sensüchtig, als würde Sie mit jedem Ton geschickt erzählen. Legt die Sternen die kalte Fensterscheibe und laut. Der Klang skien aus der Fernseher kommen, getragen vom Wind. Spielt mitten in der Nacht draußen auf der Straße? Sie stand auf, stellt den Tieb und griff nach ihrer Jacke. Ohne groß nachzudenken, zog Sie die Kopjes über den Kopf, schlüpft in ihr Stiefel und öffnet die Wohnungstür. Der kalte Regen empfing Sie sofort, durchnasst ihr Haare und Kleidung in Sekunden. Doch Sie kümmert sich nicht darum. Fasziniert folgt Sie der Musik, die sich wie ein zarter Faden durch die Nacht zog. Die Straßen waren menschenleer. Nur das Summen der Laternen und das Plätschern des Wassers begleiteten Sie. Nachher Sie der Melodie kam, desto klarer wurde Sie, ein sanft, traurig Weise, die ihr Herz schneller Schoolegen ließ. Schließlich bog Sie ein Eck und sah ihn. Unter dem Vordeck eines alten Laden stand ein Mann mit einer Gage.
war alt, sein Kleidung einfach und vom Regen durchnass. Doch spielt, als wär alien auf der Welt. Sein Gesicht war von Falten gezeichnet, aber sein Augenskammerten wach und lebendig. Bleib wie ein Ursel stehen. Sie was ain't nicht, warum, aber sie kent nicht wegsehen. Etwas in dieser Zine Facility sie, die Melancholie des Spiels, der Regen, der das Bild wie ein Gemälde wirken ließ. Der Mann bemerkt sie, hielt jedoch nicht in. Erst als das Lied verklungen war, sind die Gage und lachelt. Schon Nacht, nicht wahr, seine Stimme war heiser, aber warm. Zog die Kopias Zurich und wischt sich Regenwasser aus dem Gesicht. Schon? Gest in Strom der Mann lacht leise. Viel leicht. Aber der Regen macht die Welt ehrlich. Man kann drinnen nicht vom Himmel unterscheiden sie blinzelt überrascht. Das klingt poetisch vielleicht bin ich das legt den Bogen zur Seite und betrachtet sie neugierig. Und was verreit sie higher her? Die meisten Menschen sitzen bei so einem Wetter lieber zu Haus sucht mit den Schultern. Die Musik. Ich, muss ain't sie hören sen lacheln vertieft sich. Musik findet immer den richtigen Zuhörer sie standen weil schweigende, waren der Regen unermüdlich auf das Pflaster prasselte. Gendietwas in diesem alten Mann fasziniert sie. Strahlt in Ruhe aus, die sie selten bei Menschen spürt. Spielen sie oft hier, fragt die sie schließlich. Manchmal sa zum Himmel, als würde sich mit den Wolken unterhalten. Ich spiele für die Zuhören wollen. Und für Michigan Musik halt mich am Leben nicht langsam. Sie was ain't nicht, was sie sagen sollt, also schwierig verschlingen. Doch unter dem schmalen Vordeck, wo Jonas und Lee standen, skian die Welt still zustahen. Lee frostelt, zog die Kopias Enger ihr Gesicht. Jonas bemerkt es und legt sein Gage vorsichtig in ein altes, zerkratzt Setui. Kommen sie, wir sollten irgendwohin, wo es trocken ist, sagte sanfte. Ich, eigentlich wollte ich nur kurz zuhören, murmelt Lee, doch Jonas lachelt nur geheimnisvoll. Dan sind sie jetzt weil Teil eines kleinen Abenteuers etwas insaner Stimme lies sie adjourn, aber auch neugierig werden. Sie nicht und folgt ihm. Jonas fahrt sie durch Gassen, die sie noch nies übergesehen hat. Die Straßenlaternen warfen Schwasches Licht auf das Kopfsteinpflaster, das Wasser floss in kleinen Rinnsalen in ihren Füssen vorbei. Ein Altercator huschten innen vorbei, sen fell triefend nass. Lee frostelt erneut, doch Jonas und den Regen kaum zu spüren. Sie kennen sich hier gut aus, oder, fragt die sie schließlich. Viel leicht, antwortet ruhig. Die Stadt hat viel Ecken, die man erst sieht, wenn man langsamer jet sein Wort klangen wie ein Rätsel. Lee was ain't nicht, was sie dazu sagen sollt. Stattdessen sa sie sich Die Gegend war still, fast so still. Hier, abseits der Hauptstraßen, skian als where die Zeit stehen geblieben. Alte Laden mit verblasten Schildern rieten sich aneinander. In einem Schaufenster standen Verstotbucher, in einem anderen ein Antique Stander, die langst nicht mehr ging. Nach einer Weile blieb Jonas vor einer schmalen Holztür stehen. Hier zog einen Schlüsselbund hervor, der so alt wirkt wie selbst, und öffnet die Tür. Dahinter fahrt ihn Narren Trepp hinauf. Kommen sie leise gert.
Een Stimme in Ihrem Kopf warnt Sie, einem Fremden zu folgen. Doch ihr Gendietwasen Jonas, sein ruhig Australen, sein Geheimnis wollen augen, lies Sie vertrauen fassen. Also stieg Sie die Treppe hinauf. Oben eingekommen, fand Sie sich in einem kleinen Raum wieder. Eine Fenglutschwach in der Ecke, und der Duft von Holz und altem Papier lag in der Luft. Überall standen Regal voller Bücher, no 10 Blätter lagen verstreut, und in der Wand hing eine Sammlung alter Musikinstrument, Gajan, Gitarren, sogar ein Trompet. Wow, trat ein und dreht sich einmal. Das ist, unglaublich Jonas lächelt. Mein Rückzugsort. Hier kann ich spielen, ohne das Gemmen stort Nam ihr nas Jacke und hangt Sie über einen Stuhl. Setzen Sie sich. Machten SIET, nicht dankbar und setzen sich auf einen alten Ledersessel, der gemütlich aussah, obwohl ab Joes war. Jonas ging in ein klein Cookie und stellt Wasser auf. Warend Sie wartet, sah sich Legionär Auf einem Tisch lagen Fotos, alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Konzertsälen, Orchestern und einem jungen Mann mit Gage in der Hand. Sie nahm eins der Bilder vorsichtig in die Hand. Sind Sie das, Jonas kam zurück und stellt zwei Dampffantasen Tee auf den Tisch. Sagte leise. Sie haben früher in einem Orchester gespielt, nicht und setzen sich ihr gegenüber. Vor vielen Jahren. Damals war die Musik mein Leben. Ich bin durch die halbe Welt gereist und jetzt spielen Sie auf der Straße, fragte vorsichtig. Jonas lacht leise, aber ohne Freude. Das Leben ist, unberechenbar. Manchmal verliert man alles, was man liebt. Und manchmal, findet man neuwege Namen schluckte. Etwas in seiner Stimme macht Sie traurig. Was ist passiert, schwieg einen Moment, als würde überlegen, wie viel ihr erzählen sollt. Schließlich surfst Ich have jemanden verloren. Jemanden, für den ich gespielt have. Danach, war die Musik nicht mehr das Belispert ihnen Klaus im Hals. Es tut mir leid danke Jonas blickt Sie mit einem sanften Lächeln. Aber der Regen hilft. Was Erinnerungen nicht weg, aber macht Sie leichter Sie sprachen noch lang. Jonas erzählt von seinen Reisen, von Konzertsälen voller Menschen und stillen Nächten in fremden Städten. Hort zu, fasziniert von dieser Welt, die so anders war als eigen. Irgendwann nam Jonas wieder sein Gage und spielt leise, warend Sie am Fenster saß und dem Regen laut. Es war spät, als schließlich aufstand. Ich sollt gehen. Es ist schon fast Mitternacht Jonas nickt und bracht Sie zur. Kommen Sie gut heim, lieg danke, für alles Sie zagert. Darf ich? Sie wieder besuchen, Jonas lächelt geheimnisvoll. Wenn Sie den Weg hierher finden, sind Sie immer willkommen trat hinaus in die Regionasnacht. Der Regen hat nachgelassen, und die Straßen glänzten im Mondlicht. Sie wussten nicht, warum, aber etwas in ihr hat sich verändert. Die nächsten Tage konnte nicht aufhören, und Jonas zu denken. Immer wieder hort Sie in Gedanken die Melodie seiner Gage, spürt die Ruhe, die ausstrahlt. In ihrer Arbeit war Sie zerstruder als sonst, ihr Gedanken wanderten immer wieder zurück zu jener Nacht. In einem weiteren verregneten Abend beschloss Sie, den Weg zurück zu finden. Sie folgt den Gassen, wie Sie es beim ersten Mal getan hat, aber die Esmalskien als anders.
Die Strassen worked in Langer, die Skilder Fremder. Nach einer Stunde sucht sie immer nach dem alten Leben mit dem Vordeck, doch sie fand ihn nicht. Verwirrt und leicht frustriert kehrt sie nach Haus zurück. Viel leicht hat sie sich verlaufen. Viel leicht war es einfach zu dunkel gewesen. Die Tage vergingen. Immer wenn es regnet, zog es sie hinaus auf die Straßen, in der Hoffnung, Jonas wieder zu finden. Manchmal meint sie, Musik zu hören, aber sie kam nie in den richtigen Ort. Eines Abends, als der Regen in Strömen fiel, beschloss sie, noch einmal zu suchen. Sie wandert durch die Gassen, Vrassen glitzern lies. Jonas ging voran, sen schmälerschitten tanzt im Licht der Laternen. Folgt ihm dicht, ihr Herzschlag schneller, nicht nur wegen der Kälte, sondern wegen dieser seltsamen Mischung aus Aufregung und Unbehagen. Wohin gehen wir, fragte sie schließlich. Jonas blickt kurz über die Schulter und lächelt geheimnisvoll. An einen Ort, den nur wenig kennen. Einen Ort, an dem die Musik mehr sagt als wird seine Stimme war ruhig, fast flüsternd, als hat Angst, die Nacht zu stören. Sie liefen weiter durch Gassen, die Lee noch nies übergesehen hat. Die Schilder der Geschichte waren alt, einige Buchstaben fehlten, und doch hatten die Straßen etwas Zeitloses. Nach einer Weile blieben sie vor einem schmiedeeisernen Tor stehen. Es war halb offen, und dahinter führt ein schmaler Weg in einen dunklen Garten. Jonas schob das Tor ohne ein Wort auf und ging hinein. Folgt ihm zögerlich. Der Garten war verwildert, voller alter Bäume und noriger Straucher, die im Wind raschelten. Zwischen ihnen ragten verwittert Grabstein empor. Stock der Atem. Das ist, ein Friedhof, Jonas nickt. Ein Alter. Kaum jemand kommt nach hierher sie frostelt und zog ihr Jacke Anger sich. Warum bringst du mich hierher, weil manch Geschichten nur hier erzählt werden kann Jonas bleib vor einem Grabstein stehen. War von Musübersagen, die Inschrift kaum noch lesbar. Jonas net sich nieder und strich mit der Hand darüber, als würde einen alten Freund begrüßen. Liegt hier, fragte leise. Jonas blickt zu ihr auf, und in seinen Augen lag Traurigkeit, die das Herz zusammenschnürt. Meine Frau Stock der Atem. Die Frau, nicht. Sie hieß Clara. Sie war Geigerin, genau wie ich. Wir spielten zusammen in Orchestern, reisen durch die Welt. Sie war das Herz meiner Musik seine Stimme Brachkurs, bever Widersprach. Vor vielen Jahren ist sie gestorben. Ein Unfall. Danach konnte ich nicht mehr spielen. Nicht so wie früher schluchtzschwer. Sie wollte etwas sagen, was aber nicht was. Stattdessen legt sie ihr Hand behutsam auf seine Schulter. Jonas lächelt schwach und richtet sich auf. Manchmal, wenn ich hier spiele, habe ich das Gefühl, sie hört nach zu. Manchmal fühlt es sich an, als wäre sie hier ein cooler Wind wet durch die Bäume, lies die Blätter rauschen wie leises Flüstern. Bekommen Gänsehaut. Setz dich, sagte Jonas und duttet auf ihn Steinbank in der Nähe. Holt sein Gage hervor und begann zu spielen. Die Melodie war anders als alle, die jemals gehört hat. Sie war traurig, aber auch wunderschön, voller Liebe und Sehnsucht. Mit jedem Tunski die Luft sie herum dichter zu werden, und hat das Gefühl, dass der Friedhof auf sie lot.
Plötzlich bemerkt sie etwas Seltsames. Ein leichter Nebel zog zwischen den Bäumen auf, obwohl es nicht kalt genug dafür war. Skien sich Jonas zu sammeln, in und sein Gage. Blinzelt. War das Einbildung? Die Musik wurde intensiver, und der Nebel formt sich langsam, wurde dichter. Hielt den Atemen. Vor zwischen den Grabsteinen, nahm Gestalt formen, Frau, blass und durchsichtig wie Mondlicht. Sie trug ein langes Kleid und hat ein sanftes Lächeln auf den Lippen. Clara, flüstert Jonas, ohne mit dem Spielen aufzuhören. Kann sich nicht rühren. Sie hat Angst, aber gleichzeitig fühlt sie in seltsame Ruhe. Die Gestalt der Frau trat nahe ihr Augen voller Liebe auf Jonas gerichtet. Du hast mich gehört, sagte Jonas leise, während spielt. Wie früher die Frau nicht kaum merklich, ihr Lippen bewegten sich, doch ließ kein Wort hören. Stattdessen fühlt sie warm, die den kalten Regen vergessen ließ. Jonas Spiel wurde immer leidenschaftlicher, fast verzweifelt. Tränen liefen über das Gesicht, doch hört nicht auf. Die Geistergestalt gehen zuzuhören, als wär dies das Einzige, was sie beid verband. Nach einer Weile sind Jonas schließlich den Bogen. Die Musik verklang, und mit begann der Nebel sich aufzulösen. Clara lächelt Jonas nach einmal ihn durchsichtig Hand, als wohl sie über die Wange streichen, und verschwand langsam im Dunkel der Nacht. Still. Nur das Tropfen des Regens war zu hören. Jonas stand regloste, sein Gage zitternd in den Händen. Hast du das gesehen, flüstert nicht langsam. Ja. Sie kommt manchmal, wenn ich spiele was nicht, was sie sagen sollt. Tränen liefen über die Wangen, ohne dass sie es merkt. Das eben let war zu viel für ihren Verstand, und doch fühlt es sich, richtigen. Jonas set sein sich schwer auf die Steinbank. Es ist jedes Mal, als würde sie mich rufen, und ich weiß nicht, ob ich hier bleiben soll oder gehen wie, meinst du das, fragte liebersichtig. Manchmal denke ich gehöre nicht mehr hier sein Stimme war kaum hörbar. Ich habe alles verloren, was mich in dies Welt gebunden hat legt ihr Hand auf sein. Aber du bist hier. Du spielst noch. Du, triffst Menschen Jonas blickt sie an, und für einen Moment sah sie in unendlich Müdigkeit in seinen Augen. Wie leicht ist es das, was mich noch halt sie saßen lang schweigen die der Regen wurde starker, aber keiner von ihnen bewegt sich. Schließlich stand Jonas auf und half ihr hoch. Komm, sagte leise. Ich bring dich nach Haus der Weg zurück war still. Jonas sprach kein Wort, und was nicht, was sie sagen sollt. Sie fühlt sich seltsam schwer, als werden ihr Gedanken nicht zu fassen sein. Vor ihrer Wohnungstür bleibt Jonas stehen. Danke, dass du gekommen bist, sagte sanft. Danke, dass du mir vertraut hast lächelt schwach, dann want sich zum Gehen. Jonas, rief sie ihm nach. Dreht sich Wirst du, morgen wieder dort sein? Auf dem Friedhof, Jonas lächelt traurig. Wie leicht. Wenn der Regen mich ruft dann ging in die Nacht, und bleib zurück, während Herz von einer Sehnsucht erfüllt war, die sie nicht verstand. Die Tage danach waren seltsam. Kann sich auf nichts konzentrieren. Immer wieder dacht sie an Clara, and den Nebel, and Jonas Word.
War das als wirklich geschehen? Oder hat sie sich nur von der Stimmung der Nacht täuschen lassen? Doch immer wenn es regnet, ging sie hinaus, sucht die Gassen, den Friedhof, Jonas. Manchmal meint sie, een Melodie zu hören, aber sie könnt ihn nie finden. Eins abends beschloss sie, noch einmal zum Friedhof zu gehen. Der Regen war stark, und der Wind zerrt in ihrem Mantel. Sie folgt dem vertrauten Weg durch die Gassen, vorbei an den alten Läden, bis sie das Schmiede Tor erreicht. Doch die Esmal war es verschlossen. Lee runzelt die Stirn. Sie griff nach dem Tor und schob es, aber es bewegt sich keinen Millimeter. Ein kleines Schild hing daran, seit 1956 geschlossen verwirrt trat sie zurück. 1956? Das kann nicht sein. Sie war doch erst letzte Nacht hier gewesen. Such an sie gemenden, een stimme lias sie herumfahren. Ein alterer Mann stand da, in einen langen Mantel gehüllt. Jonas. Die ganz Stadt in Wasser zu tauchen. Lie stand regungslos vor dem geschlossenen Tor de alten Friedhofs. Die Wort de Mans halten in ihrem Kopf nach, Jonas Keller ist seit über 40 Jahren tot sie könnt es nicht begreifen. Sie hat Jonas gesehen. Sie hat in Bereit, mit ihm gesprochen, seine Musik gehört. Es hat sich so real angefühlt. Noch immer klangen die Ton seiner Gage in ihrem Kopf, zart und schmerzlich wie ein Hoch von Erinnerung. Das kann nicht sein, flüstert sie. Ihr Finger klammerten sich am kalten Eisen des Tors fest. Dahinter lag der Friedhof im Nebel, die Grabstein nur schemenhaft zu erkennen. Es war, als würde der Ort sie rufen. Der alter Mann, der noch immer neben ihr stand, sah sie mitfühlenden. Sie sollten besser nach Haus gehen, Jungfrau. In so einer Nacht ist es hier nicht sicherlich nicht mechanis, obwohl sie keinen Schritt macht. Erst als weiterging und in der Dunkelheit verschwand, lässt sie sich vom Tor und schlendert zurück in die Gassen. Doch statt nach Haus zu gehen, bleib sie immer wieder stehen, laut in den Regen und sucht nach der Melodie, die sie zu Jonas gefeiert hat. Still. Nur das Gleichmäßige Trommeln der Regens auf Pflastersteinen und da Churn. Jonas, murmelt sie. Wo bist du, die nächsten Tage fühlten sich unwirklichen. In der Arbeit war Lehner körperlich anwesend. Ihr Kopf war in jener Nacht gefangen, in Jonas Lächeln, in Claras durchsichtiger Gestalt. Sie verbrach Stunden damit, im Internet nach ihm zu suchen. Schließlich fand sie einen vergilbten Zeitungsartikel von 1981, tragischer Unfall, Geiger Jonas Keller stirbt mit 43 Jahren. Nach dem Verlust seiner Frau Clara Keller zog sich der international bekannt Musiker aus der Öffentlichkeit zurück. Freunde berichten von einer tiefen Trauer, die in nie wieder verlieslich start auf das Schwarz-Weiß-Foto, das ihn zeigt, jung, aber mit den gleichen Augen, die sie kennt. Augen voller Sanftmut und Melancholie. Also bist du wirklich, sie sprach den Satz nicht zu Ende. Doch ein Gedanke lies sie nicht los, wenn Jonas wirklich tot war, was bedeutet das für sie? Hat sie sich als eingebildet? Oder hat sie etwas gesehen, das andere nicht sehen konnten? Einige Tage später regnet es wieder. Ein feiner, leiser Regen, der die Straßen in eins Kammerns Netz aus Spiegeln verwandelt. Liegend nicht anders, sie zog ihren Mantel an, schnappte ihren Skirm und ging hinaus. Die Stadt wirkt verandert.
Menschen hielten mit gesenkten Kopfen vorbei, und durchfällt sich als wie ein Kulissen, als wär sie die Einzige, die Watch war. Sie schlendert ziellos durch die Gassen, liest den Regen auf ihr Gesicht prasseln. Und dann hort sie ganz leise. Een Melodie. Jonas Melodie. Ihr Setzenten Schlag sie folgt dem Klang, der sie durch schmal Wegfahrt, vorbei verlassenen Häusern, bis zu einem Platz, den sie noch nies übergesehen hat. In der Mitstanding alte, verostet latern, und darunter, Jonas. Spielt, als wär die Welt in Harem verschwunden. Nebel Gaben wie ein Schleier, und der Regenskien in nicht zu überreden. Jonas, rief sie. Sah auf, lachelt traurig. Du bist wieder gekommen sie eilt zu ihm. Ich hab noch die gesucht. Sie sagen, du warst, sie stalkt. Tot, bindet ihren Satz? Sein Stimme war sanft. Das stimmt weil liefalt ihnen Stück im Herzen. Aber, wie ist das möglich? Ich hab dich gesehen, ich hab dir gesprochen. Du bist, ich Jonas legt die Gage bei sit und trat einen Schritt nachher. Wie leicht bin ich echt? Wie leicht bin ich nur in Erinnerung? Manchmal verschwimmt die Grenz warum siegst du dich mir, sind den Blick. Weil du gehört hast, was dir nicht hören. Mein Musik ruft nergien, die bereits sind zu lauschen liesittert, nicht vor Kalte, sondern vor dieser unheimlichen Gewissheit, dass sie Teil von etwas größerem war. Und Clara? Sie war Auchte, Jonas glanzten. Sie ist immer bei mir. Aber sie ist weitergegangen. Ich, kann nicht weil du sie liebst nicht langsam. Und weil ich Angst hat, vergessen zu werden. Musik war mein Leben. Ohne sie fühlt ich mich, verloren liekampft mit den Tränen. Du bist nicht vergessen Jonas lachelt. Viel leicht nicht mehr habe wieder die Gage und begann zu spielen. Die Melodie war dies Elbe wie in jener Nacht auf dem Friedhof, doch die Esmal war sie heller, hoffnungsvoller. Schloss die Augen und laut. War, als würde die Musik sie tragen, fort von der kalten, nassen Strasse, hinein in eine Welt, in der Zeit kein Bedeutung hat. Als sie die Augen wieder öffnet, war der Nebel dichter geworden. Jonas stand nun nur wenig Schritt entfernt, doch worked, durchgehend. Jonas, flüstert sie. Sind den Bogen und blickt sie sanften. Ist Zeit, Lieg Zeit, was, Zeit, Abschied zu nehmen Panik durchzog sie. Nein. Nicht jetzt. Ich hab so viel Fragen, ich, trat nachher und strich ihr in haar Strani aus dem Gesicht. Sein Beruhren war kaum spürbar, wie ein Luftzug. Du hast mich gesehen. Du hast mein Musik gehört. Und du hast mich erinnert, warum ich gespielt habe. Das ist mehr, als ich hofft hat Tränen liefen ihr über die Wangen. Bitgenicht Jonas Lacheln war warm, fast beruhigend. Manche Melodien sind nicht für immer. Aber sie bleiben im Herzen sein Gestalt begann sich im Nebel aufzulösen, die Risse verschwammen. Griff nach seiner Hand, doch ihr Finger glitten ins Leer. Jonas, rief sie verzweifelt. Blickt nach einmal zurück, sein Augen voller Liebe und Frieden. Danke, liegt dan verschwund und mit starb die Melodie.
Lie sank auf die Nassen Pflasterstein, unfähig, sich von für waren vergangen, seit Lie Jonas das letzte Mal gesehen hat. Von für seit jener Nacht, in der Nebel in MIT sich genommen hat und sie allen zurück bleib, MIT einer Melodie im Herzen, die ihr Leben verandern sollt. Die Stadt hat sich kaum verandert. Noch immer glänzten die Straßen im Regen wie Schwarzspiegel, noch immer roch es nach nassem Asphalt und dem Sussen Duft der Kastanienbaum, wenn der Sommerregen kam. Doch für Lie war alles anders. Sie war jetzt Musikerin. Kein berühmt, kein groß Virtuosen, aber ein, die spielt, weil sie musste. Musik war für sie zu einer Sprache geworden, die sie nicht mehr missen wollte, ein Sprache, die Jonas ihr gesiegt hat. Heute Abend war ihr erster richtiger Auftritt in einem kleinen Saal am Rand der Stadt. Kein glamouröser Ort, eher ein Treffpunkt für Menschen, die Musik lieben. Lie stand hinter der Bühne, das Herz schlug ihr bis zum Hals. Ihr Finger glitten nervös über das Holz ihrer Geige. Sie hat oft in kleinen Cafés gespielt, auf der Straße, für Freunde. Aber heute war anders. Heute wurde sie Jonas Lied spielen. Bereit, fragt die Jungfrau mit einem freundlichen Lächeln, vermutlich die Verenstilterin. Lie nicht, obwohl sie sich innerlich als andere als bereit fühlt. Doch dann docht sie in Jonas, en sen Lächeln, en Claras durchsichtige Gestalt, die so friedlich gewirrt hat. Und sie erinnert sich in sein Wort, manche Melodien sind nicht für immer. Aber sie bleiben im Herzen mit einem tiefen Atemzug trat sie auf die Bühne. Der Saal war klein, aber voll. Menschen saßen dicht gedrängt, horten aufmerksam zu. Kein Lachen, kein Stimmengewirr, nur leises Hussen und das Knistern von Jacken. Lie setzte sich auf einen schlichten Stuhl in der Mitte der Bühne, legt die Geige in ihr Kinn und schloss für einen Moment die Augen. Dann begann sie zu spielen. Die ersten Ton halten sanft durch den Raum, zart wie Regentropfen auf Glas. Jonas Melodie. Sie hat sie unzählig malget, jed not so lang studiert, bis sie nicht nur Technik, sondern Gefolg worden war. Die Musik erzählt ihr Geschichte. Von Liebe und Verlust, von Trauer und Hoffnung. Von einem Mann, der seine Frau verloren hat und sich in der Musik versteckt. Von einem Geist, der nicht gehenkt, und von einer Frau, die ihn hört. Je langer sie spielt, desto mehr verschwand die Welt sie herum. Die Bühne, das Publikum, der Regen draußen, als verblasent. Es gab nur noch sie und die Melodie. Als der letzte Ton verklang, herrscht für einen Moment absolut still. Dann brach Applaus los, warm und ehrlich. Lie öffnet die Augen und verbucht sich leicht. Doch sie spürt etwas anderes, etwas, das nicht von den Zuschauern kam. Ganz hinten im Saal, im Schatten, stand eine Gestalt. Groß, schlank, mit einem vertrauten Lächeln. Jonas. Ihr Herz setzte einen Schlag aus sie blinzelt, aber war immer noch da, wenn auch durchsichtig wie Nebel. Neben ihm eine Frau mit langen Haaren und einem weißen Kleid, Clara. Beide sahen sie an, lächelten. Lie schluckte schwer, und ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. Sie nicht ihnen kaum merklich zu, und Jonas hob die Hand zum Gruß. Dann lösten sich ihr Gestalten langsam auf, bis nur noch der Applaus blieb. Nach dem Konzert ging Lie hinaus in die Nacht. Es hat aufgehört zu regnen, aber die Straßen waren noch nass und spiegelten das Licht der Laternen.
Sie ging langsam, tief in Gedanken versunken. Es folgt sichern, als hat sie etwas abgeschlossen. Jonas Lied war nicht mehr nur sein Geschichte, es war jetzt auch ihr. Sie blieb auf einer Brücke stehen, die über einen schmalen Kanal fährt. Das Wasser darunter glitzert im Licht der Stadt. Licht die Gagenierken und spielt ein paar Ton. Nur für sich. Danke, Jonas, flüstert sie. In den folgenden Monaten begann sie, regelmäßig zu spielen, nicht nur auf Bühnen, sondern auch auf den Straßen der Stadt. Sie Waldort, an denen Jonas einst gespielt hat, Kleinplätze, Gassen mit Kopfsteinpflaster, unter alten Vorderkehren. Die Menschen bleiben stehen, lauten. Manch lächelten, andere weinten. Musik hat dies Wirken. Eins abends, als sie gerät in einem alten Brunnen spielt, bemerkt sie einen Jungen, der sie aufmerksam beobachtet. War viel Zwölf oder 13, mit großen Augen und einem Skuen Lächeln. Du spielst wunderschön, sagte leise. Lächelt. Danke ich, wollte schon immer lernen sie legt das Instrument ab und sah ihnen. Etwas an ihm erinnert sie in sich selbst, damals, bever Jonas Musik Hörsperrereit hat. Wie heißt du, fragte sie. Emil, wiederholt sie und lächelt. Wenn du willst, kann ich dir ein paar Dinge sehen sein Augen leuchteten. Wirklich so begann sie, ihm klein Lektionen zu geben. Erst nur für ein paar Minuten nach ihrem Spiel, dann regelmäßiger. Emil bracht Begeisterung mit, und bald kamen andere Kinder dazu. Merkt, dass sie nicht nur spielen, sondern auch lehren wollt. Musik sollt weiterleben. Jonas Lied sollt nicht mit enden. Ein paar Jahr später war nicht mehr nur Musikerin, sondern auch Lehrerin. Sie hat ein klein Musikschule gegründet, in einem alten Ladenlokal, das sie renoviert hat. Und den wanden hingen Bilder von Instrumenten, und in einer Eckstand ein Geramsen. Hat sich langs daran gewohnt, dass es Abend gab, und denen sie einfach am Fenster saß und dem Gleichmäßigen Trommeln der Tropfen laut. Doch in diesem Abend, Jahr nach jener ersten Begegnung mit Jonas, folgt sich der Regen Anderson, Schwörer, Dichter, beinahe wie ein Botschaft. Stand in dem kleinen Musikraum, den sie in ihrer Schule ingerichtet hat. Und den wanden hingen Fotos ihrer Schüler, Gruppenbilder nach Konzerten, Lach und Gesichter mit glanzenden Augen. Sie hat so vielen Kindern und Jugendlichen das Gagenspiel beigebracht, dass sie langst aufgehört hat, sie zu sollen. Aber heute war sie alien. Sie strich mit den Fingern über die alte Gage, Jonas Gage. Sie hat sie vor Jahren von einem Antiquitätenhandler gekauft, der behauptet, sie aus einem verlassenen Haus in der Altstadt gerettet worden. Hat so virtuos, das sein war, der warm Klang, das besondere Holz, das Licht abgenut Saint Griffbrett. Folgt sichern, als wordy sie ein Stück seiner Seele in den Handen halten. Sie set Saint sich ans Fenster und begann zu spielen. War dieselbe Melodie, die als verandert hat. Doch die Mal spielt sie langsamer, reifer, mit der Erfahrung all der Jahr in jeder Note. Als sie geendet hat, bemerkt sie etwas Seltsames, die Straße vor der Musikschule war leer. Kein Auto, kein Fußgänger, nicht einmal der Oblichschittender Baume bewegt sich. Nur der Regen fiel, in einem Rhythmus,
der fast Gleichmassig war. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Sie öffnet das Fenster und lehnt sich hinaus. Der Regen klang nicht wie Regen, eher wie das Rascheln von Papier, das Knistern alter Vinylplatten. Jonas, flüstert Sie. Statt einer Antwort hört Sie in anderer Melodie, ganz leise, wie von weit her. Sie war nu, aber doch vertraut. Lie grip nach ihrer Gage und spielt mit, improvisiert, folgt den Klangen, die Sie durch die Nacht fahrten. Ohne Zusagen, nam Sie ihren Mantel und ging hinaus in den Regen. Die Straße workt verlassen, so als hat jemand die Stadt angehalten. Nur das leise Licht der Laternenskammerte durch den Nebel. Lie folgt der Musik, die mal lauter, mal leiser wurde, wie eine Stimme, die Sie rief. Sie kam zu einer Kreuzung, und der Sie noch nies über Joasen war, was unmöglich war, denn Sie kannt jet gas dieser Stadt. Dort stand ein kleines Café mit einem vergoldeten Schild, Clara's Stube. Ihr Haus set Saint Aus Clara. Sie öffnet die Tür, und ein warmer Duft von und alten Büchern empfing Sie. Das Café war hell erleuchtet, aber menschenleer. Nur eine Frau stand hinter dem Tresen, jung, mit langen, dunklen Haaren und einem weißen Kleid. Willkommen, Lee, sagte Sie mit einer Stimme, die sanft und melodisch klang. Lee blinzelt. Clara, die Frau lächelt. Zumindest, ein Teil von mir aber, du bist doch, fortgegangen, Clara nickt. Das stimmt. Aber manche Seelen hinterlassen Spuren. Ort. Erinnerungen. Dieses Café ist ein von innen voll Tränen in den Augen. Warum bin ich hier? Clara trat nachher und legte ihr eine Hand auf die Schulter. Weil du bereit bist, eine Entscheidung zu treffen. Clara fahrt Sie zu einem Tisch am Fenster. Dort stand ein Zweitgage, noch alter als Jonas. Sie war aus dunklem Holz gefertigt und schien in einem inneren Licht zu glühen. Jonas Musik let weiter, dank dir, sagte Clara. Aber Sie braucht mehr als nur eine Person. Sie braucht jemanden, der Sie tragt, weiter tragt, bis Sie nicht mehr gebraucht wird, runzelt die Stirn. Jemanden, wie einen Schüler, Clara nickt. Aber nicht nur einen. Es gibt Kinder, Menschen, die wie du hören, was ihr nicht hören. Menschen, die Musik nicht nur hören, sondern fühlen, die Verbindung zwischen den Welten und ich soll, Sie finden, du sollst ihnen sehen, was Musik sein kann. Mehr als Noten auf Papier. Clara legt ihr Hand auf die alte Gage. Dies ist mein Gage. Jonas und ich haben Sie zusammengebaut, lang bevor starb. Sie gehört dir jetzt grip nach dem Instrument. Als ihr Finger das Holz berührten, spürt Sie ihn warm, als würde jemand ihr Hand halten. Danke, flüstert Sie. Clara lächelt sanft. Es ist noch nicht Zeit, sich zu verabschieden. Aber irgendwann wirst du in Wiedersehen. Wenn die Musik dich ruft und mit diesen Worten begann Clara, durchsichtig zu werden. Ihr Gestalt lässt sich in einem Licht auf, das den Raum erfüllt, bis die Alien zurückbleibt. Als Sie die Musikschule wieder erreicht, war als hat Sie einen Traum durchwandert.